Hello, welcome student in our channel, the Physics Point, and in this lectures we have started discussion some same points on the basis of the angle of contact, which are completely discussed in the previous lectures, and we are again solve some conditions, some different angle of contact, and what happens, what types of the meniscus will be makes the angle will be changes. Then in this lectures we are discussing the various conditions of the liquid drop when kept on the plane surface of solids. When consider this is my solid surfaces, this is the plane solid surfaces, one of the drop of liquid will be kept at the place or on the surface of that solids, and what happens, we are discussed various conditions. Let's take the heading, that is various conditions or the conditions of that types of the liquids or that angles when the liquids will be kept on the plane surface of the solids. Okay, consider it is CDR. CDR means consider a liquid, a drop of liquid or drop, a liquid drop kept or equilibrium situation or equilibrium conditions at the equilibrium on plane glass surface. Okay, plane glass surface, a drop of liquid at the equilibrium on the plane surface of the glass or glass plane surfaces here. ओके, देर आर नॉट अ वेसल, हा ग्लास कुठल्याही पद्धतीचा वेसल नाही, हे फ्री अॅटमॉस्फेअर मध्ये कंडिशन्स होत आहे. इट इज ऑल हॅपन्स ऑन द फ्री ॲटमॉस्फेअर. इफ दे आर फ्री ॲटमॉस्फेअर, या ठिकाणी एअर देखील आलेला आहे आणि हा माझा लिक्विड आहे. दिस इज माय लिक्विड्स and this is the solids. The mainly three interfaces will be occurs in that type of the experiment. These three interfaces are three interfaces. The first will be the interfaces between the solid surfaces and this liquid. Interfaces between the solid and liquid. Solid liquid interface. The solid liquid interface here. And another one is there are solid and liquid is first and solid, हा solid जो काय air च्या contact मध्ये आहे काय. The second interface is solid air interface. There are solid and air interface. This is solid air interface. And third one is that is liquid and air interface. Liquid and air interface. या ठिकाणी जेव्हा आपण एखादा ड्रॉपलेट आहे किंवा एखादा ड्रॉप ऑफ द लिक्विड्स आपण एखाद्या प्लेन सरफेसवर ठेवलेला आहे, द प्लेन सरफेस इज ओपन इन द ॲटमॉस्फिअर. इफ द प्लेन सरफेस इज ओपन इन द ॲटमॉस्फिअर, air also occurs, air also taking the part in this type of the experiment, and three interfaces will be taken the part in this experiment. That is first solid liquid, these solid and liquid interfaces. Another one is solid and air interfaces, these solid surface and another atmospheric air interfaces. And liquid and air phases, these liquid and these another one air which are present in the atmosphere, these interfaces will be taking the part in that types. Okay, now let if the drop will be taking the spherical part, कुठल्याही पद्धतीचा लिक्विड काय करतो, त्याचा जे काही स्पेअर आहे किंवा त्याचा जे काही एरिया आहे तो ऑक्युपाय कमी ऑक्युपाय करायचा प्रयत्न करतो. दिस इज हॅपन ड्यू टू द सरफेस tension. Then T1 is the surface tension. Let T1 is the surface tension between, that is for the solid and liquid interfaces. For first one is solid liquid interfaces. Solid liquid interface. The T1 is the surface tension for which one? That is solid and liquid interfaces. आता तुम्हाला थोडासा हिंट आला असेल की T2 कशासाठी असणार. The T2 is the same surface tension for, that is solid and air interfaces. I will be use the short form of the surface tension, that is ST. ST म्हणजे कुठला तरी बस आहे असं कन्सिडर करायचं. This is the short form of the surface tension for
Which one interfaces? That is solid and air interfaces. Solid and or solid air interface. And another one is T3 is liquid and air interfaces. Surface tension. T3 is the surface tension for which interfaces? That is liquid and air interfaces. For liquid and air interfaces. Air interfaces. जेव्हा एखादा लिक्विड त्याचा सरफेस ऑक्युपाइड किंवा एखादा मिनिमम सरफेस ऑक्युपाइड करायचा प्रयत्न करतो, हे तेव्हाच होऊ शकतं त्यामध्ये काहीतरी टेन्शन असायला पाहिजे. तर यामध्ये टेन्शन असायची 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. पहिला टेन्शन जे T1 आहे ते T1 कशामुळे असणार आहे? जे काही सॉलिड आणि लिक्विड मध्ये इंटरफेसेस आहे त्या सॉलिड आणि लिक्विड मध्ये इंटरफेसेस असल्याच्या कारणामुळे आपण जे काही T1 हा सरफेस टेन्शन या ठिकाणी असणार आहे. तर या 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे सरफेस टेन्शन या ठिकाणी आपण घेणार आहे. तर या ठिकाणी मी काय करतो, एक छोटासा डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. कन्सिडर दिस इज माय प्लेन ऑफ द सॉलिड्स. ओके, and I will be dropped one of the drop here. This is my liquid drop. And what types of the interfaces? These are 3 interfaces. आता हा जो सॉलिड आहे, सॉलिड अँड दिस एअर यामध्ये असणारा जो काही टेन्शन आहे त्याला आपण काय म्हणलं, सॉलिड अँड एअर इज T2 सरफेस टेन्शन इन बिटवीन द सॉलिड अँड एअर. म्हणजे हा जो आहे हा माझा T2 असणार. दिस इज माय T2 and another T1 is the surface tension between the solid and liquid. म्हणजे या ठिकाणी काय असणार आहे, सॉलिड अँड लिक्विड मध्ये काय असणार आहे सरफेस टेन्शन. दिस इज T1 here. Then T2, what happens to T3 is liquid and air. म्हणजे हा हे जे काही लिक्विड आहे आणि हा असणारा एअर यामध्ये असणार. that is the tangential. I will draw like this. This is our T3. But I want to resolve this T3 in 2 different components. Resolve करू शकतो 2 वेगवेगळ्या कंपोनेंट मध्ये. हा जर रिझॉल्व करायचा असेल तर एक vertical components and another one is horizontal components in the directions of T1. Then these vertical components is T3 sin theta and the horizontal components is T3 of cos theta. Okay. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण काय केलेलं आहे, एक एक्सपेरिमेंट करत असताना एक प्लेन सॉलिड सरफेस घेतलेला आहे, त्यावर एक छोटासा लिक्विड ड्रॉप आपण टाकलेला आहे. कुठल्याही पद्धतीचा लिक्विड तो त्याचा जो काही सरफेस एरिया आहे तो मिनिमम ऑक्युपाय करायचा प्रयत्न करतो. तो कशामुळे करतो? टेन्शनमुळे करतो. त्यामुळे आपण या ठिकाणी घेतलं टेन्शन. बिफोर द टेकिंग ऑफ टेन्शन these experiment in the atmosphere, and when we taken the experiment in the atmosphere, then the air is must be taken the part of that experiment, and we taken liquid and solid as well. These 3 components or these 3 states are making some interfaces to each other. कारण की प्रत्येक गोष्ट हे कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. कॉन्टॅक्ट मध्ये असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, इंटरफेसेस होणार आहे. देन 3 different interfaces, that is solid liquid interfaces and solid and air interfaces as well as liquid and air interfaces will be taken in this lectures, in this experiment. तर त्या प्रत्येक इंटरफेसेस मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे टेन्शन असणार आहे. त्यामध्ये काहीतरी टेन्शन आहे. then T1 is the surface tension for the solid liquid interfaces, as like this T2 is the surface tension for the solid and air interfaces, and T3 is the surface tension for the liquid and air interfaces. These 3 different interfaces will be taken here, and this T3 is in between the air and liquid आणि हा एअर असण्यामध्ये काय असणार आहे, त्यामध्ये सरफेस टेन्शन असणार आहे. म्हणजे त्या सॉलिडशी काही संबंध त्याचा नाहीये. म्हणून मी काय केलं, T3 ला रिझॉल्व्ह केलं. दे आर लाईक द टेंजेन्शियल और दे आर लाईक द हायपोटेनस. अशा पार्ट आपण घेता कामा नये. त्यामुळे आपण काय केलं, या ठिकाणी T3 sin theta and T3 cos theta हा जो T3 आहे त्याला रिझॉल्व्ह करून घेतलाय as vertical as well as horizontal components. That is T3 sin theta is the vertical components, and T3 cos theta is the horizontal components. At the time of the starting of this lectures I have said that the state लिहिलेलं असेल, ठीक आहे. Consider a liquid drop at the equilibrium. If the liquid drop is equilibrium मध्ये असेल, लिक्विड ड्रॉप जर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर याची मुवमेंट होता कामा नये. जर एखादी गोष्ट इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर त्याच्या ऑपोजिट ऍक्ट होणारे फोर्स हे कसं करतायत, एकमेकाला बॅलन्स करत आहेत.
म्हणजे या ठिकाणी जे काही अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणारे जे काही टेन्शन्स आहेत, हे दोन्ही टेन्शन देर आर बॅलन्स टू इच अदर. The horizontal tensions are balanced to each other when if the liquid drop is at the state of equilibrium. If the liquid drop is in the state of equilibrium, then the horizontal tensions are balanced to each other. हा सेंटेन्स लिहिणं गरजेचं आहे. Drop of liquid is at equilibrium, then the horizontal tensions are horizontal टेन्शन म्हणू शकता किंवा फोर्स म्हणू शकता, पण या ठिकाणी फोर्स म्हणणं जरा जास्त फिजिकली ठरेल. बट इथं आपण टेन्शन घेतलेलं आहे, त्यामुळे आपण या ठिकाणी काय करायचं आहे, की हॉरिझॉन्टल टेन्शन्स आर बॅलन्सेस ऑर मस्ट बी बॅलन्सेस. या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल कुठले कुठे आहेत, कारण की या ठिकाणी जे व्हर्टिकल हा मूव्ह करत नाहीये, पण हॉरिझॉन्टली स्प्रेड आउट होऊ शकतो. जे लिक्विड आहे, जे आपण ड्रॉप ऑफ द लिक्विड घेतलंय, तो हॉरिझॉन्टली स्प्रेड आउट होऊ शकतो, पण तो एका इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये आहे. कशामुळे आहे, कारण की यावर ऍक्ट होणार T2 आणि T3 cos θ प्लस T1 हे दोन्ही कशा आहेत, बॅलन्स आहेत. म्हणजे काय असणार, दॅट इज T3 cos θ प्लस T1 बिकॉज दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मध्ये असेल तर ते काय ऍड होणार आहे. हे दोन्ही T3 cos θ प्लस T1 हे दोन्ही ऍड होऊन हे दोन्ही कशाला बॅलन्स करत आहेत, T2 ला बॅलन्स करत आहेत. म्हणजे देर आर इक्वल टू T2. ओके, हा T1 इकडे पॉझिटिव्ह आहे, तिकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे, निगेटिव्ह. दॅट इज T3 cos θ is equal to T2 minus T1. Then this T3 is multiplied with the cos theta. When they moving opposite side of the equal state or opposite side of the equal sign, then they takes the opposite function, that is the T2 minus T1 divided by T3. Okay, this equation is most important for the discussing of the various conditions. वेरियस आता वेगवेगळ्या कंडिशन यावरून आपण डिस्कशन करायचं आहे, की एखादा T1 लहान असेल तर काय होणार, T1 T2 मोठा असेल तर काय होणार, T1 मोठा असेल तर काय होणार, हे आपण या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहे. ओके, द फर्स्ट कंडिशन इज if the T2 is more greater than or T2 is greater than T1. हा जो T2 आहे, if the T2 is the surface tension in that types of the interface, that is solid and air interfaces आहे. T2 हा काय आहे, सॉलिड आणि एअर इंटरफेसेस मधून तयार होणारा सरफेस टेन्शन आहे. T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is also greater than or equal, greater than or less than, काही संबंध नाही, पण घेणं गरजेचं आहे. इफ देर आर इक्वल टू, म्हणजे T2 मायनस T1, हा T2 जर T1 पेक्षा मोठा असेल तर T2 मधून T1 कितीही जर सबट्रॅक्ट केल्यानंतर येणारी व्हॅल्यू कशी असणार आहे, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, देन आता ही जर व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येत असेल तर या व्हॅल्यूची काही घेणं देणं नाही, हा पॉझिटिव्ह असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, देन cos θ काय असणार आहे, cos θ कुठली व्हॅल्यू असणार, दिस आर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. cos θ इज positive. If the cos theta is positive, then the angle of contact or theta is acute angle. Then theta is acute angle. We are discussing the first lectures when we are discussing the angle of contact. Angle of contact बघत असताना आपण acute angle and obtuse angle असल्यानंतर त्यामध्ये तयार होणार जे shape of the meniscus कुठल्या शेपचा असणार आहे. In that types of in this lecture, the shape of the meniscus is concave meniscus. Then shape of meniscus is concave. The shape of the meniscus is concave here. Okay, and if the T2 or if the T1 is greater than T2,
म्हणजे जो निगेटिव्ह पार्ट आहे हा जर पॉझिटिव्ह पार्ट पेक्षा जर मोठा असेल तर डू नॉट थिंक अबाउट द टी थ्री हा थिंक करू नका. टी3 हा पॉझिटिव्हचा आहे असं गृहीत धरून चालायचं आपल्याला. देन टी1 इज ग्रेटर दॅन टी2. टी1 हा टी2 पेक्षा मोठा असेल तर येणारा जो न्यूमरेटर टर्म आहे तो कसा येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. देन cos theta इज निगेटिव्ह. cos theta इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. म्हणजे जर cos theta निगेटिव्ह व्हॅल्यू येत असेल तर theta इज लाइज इन बिटवीन दी 90 डिग्री टू दी 180 डिग्री. ओके, the theta is lies between 90 degree to 180 डिग्री. 90 डिग्री टू 180 डिग्री म्हणजे 90 डिग्री पेक्षा एखादा अँगल मोठा असेल तर त्या अँगलला म्हटलं जातं आपण ऑब्टूस अँगल. The angle is called as obtuse angle. If the angle is obtuse, then the shape of the meniscus is always convex. Then the shape of meniscus is concave or convex? Convex. Okay, the shape of the meniscus is convex when the theta is lies in between the 90 degree to the 180 degree or the angle of contact is obtuse angle. The last condition will be discussed in here and we are stop. Okay, the last condition, if the T2 minus T1 is equal to T3. इक्वेशन काय लिहिलेला होता, cos theta is equal to T2 minus T1 divided by T3. म्हणजे हा जो न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर जर इक्वल होत असेल तर cos theta is equal to किती येणार आहे, 1 येणार आहे. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर कॅन्सल टू इच अदर, ते गेट 1. इफ द cos theta is equal to 1, cos theta 1 केव्हा असते, जेव्हा theta is equal to 0 असेल. म्हणजे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हे कसं असणार आहे, 0 असणार आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 0 असेल तर काय होत आहे हे आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलेलंच आहे. तर अशा पद्धतीचे 3 वेरियस कंडिशन्स आपण या ठिकाणी डिस्कशन केलेलं आहे. काय केलं, छोटासा एक्सपेरिमेंट, एक छोटासा सॉलिड प्लेन घेतलेला आहे, त्यामध्ये एक लिक्विड ड्रॉप टाकलेला आहे. लिक्विड ड्रॉप टाकल्यानंतर लिक्विड ड्रॉप ऍट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम असणं गरजेचं आहे. असं असेल तर जेव्हा आपण हे फ्री ऍटमॉस्फिअर मध्ये एक्सपेरिमेंट करत असताना आपण तिन्ही स्टेट या ठिकाणी पार्ट घेणार आहोत. एक तर आपण सॉलिड घेतलेलंच आहे, त्यामध्ये लिक्विड ड्रॉप टाकलाय म्हणजे लिक्विड स्टेट देखील आहे. बट हा एक्सपेरिमेंट आपण फ्री स्पेस मध्ये करत असल्यामुळे या ठिकाणी एअर देखील पार्ट घेऊ शकतो. ते घेतल्यानंतर 3 वेगवेगळे इंटरफेसेस आहेत त्या ठिकाणी आपण सांगितलंय. 3 इंटरफेसेस ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेसेस, सॉलिड एअर इंटरफेसेस and liquid and air interfaces. In that types of the interfaces, they make the different types of the surface tensions, or they feel the different types of the surface tension. That is, T1 is the surface tension for the solid liquid interfaces, T2 is the surface tension for the solid and air interfaces, and T3 is the surface tension for the liquid and air interfaces. In these 3 interfaces are taking the 3 different surface tension here, and the theta is the angle. Okay, what is the theta? This theta is the angle of contact. Theta is the angle of contact, and these 3 different types of the tension. And आपण काय केलं आहे ठिकाणी T3 हा रिझॉल्व करून घेतलेला आहे, the vertical as well as horizontal components मध्ये. Then horizontal components is d3 cos theta and vertical components is d3 sin theta. If our liquid drop is at the equilibrium state, then the horizontal tensions are balanced to each other. Horizontal tension कुठले कुठले आहे, हा T2 आहे, त्याचबरोबर हा T3 cos theta हा देखील एक टेन्शन आहे किंवा एखादा फोर्स आहे, त्याचबरोबर T1 हे 3 वेगवेगळे हॉरिझॉन्टल पार्ट आहेत. पण या तिन्ही मध्ये हे सगळे बॅलन्स होत आहे, एकमेकाला कसं होतं, अपोजिट फोर्सेस और अपोजिट टेन्शन्स आर बॅलन्स टू इच अदर बिकॉज आवर लिक्विड ड्रॉप इज ऍट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. देन there are balances that T2 is equal to T3 cos theta plus T1. हा छोटासा एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर, छोटीशी कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर किंवा छोटासा काहीतरी मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स यूज केल्यानंतर, मॅथमॅटिकल ट्रिक यूज केल्यानंतर cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3 अशा पद्धतीचा इक्वेशन आपल्याला भेटलेला होता. यामधून आपण 3 कंडिशन या ठिकाणी भेटला. इफ द T2 म्हणजे T2
is more greater than or greater than T1, T2 हा T1 पेक्षा जास्त असेल, we do not think about the T3. T3 हा पॉझिटिव्हच आहे असं कन्सिडर करायचा, टेन्शन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह आहे असं आपण या ठिकाणी कन्सिडर करायचं. then T3 is पॉझिटिव्ह, then T2 is greater than T1 if हा पॉझिटिव्ह जो टर्म आहे तो निगेटिव्ह टर्म पेक्षा मोठा असेल तर येणारं जे काही सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर येणारं व्हॅल्यू जे काय आहे ते पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह येत असेल तर लेफ्ट हँड साइड हा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, म्हणजे cos थीटा इज पॉझिटिव्ह. इफ दी cos थीटा इज पॉझिटिव्ह, थीटा इज ए ॲक्यूट अँगल. जर ॲक्यूट अँगल असेल तर शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्केव्ह मेनिस्कस. सेकंड टर्म मध्ये आपण काय केलेला आहे, जो T1 आहे म्हणजे निगेटिव्ह टर्म हा मोठा केलेला आहे पॉझिटिव्ह टर्म पेक्षा, म्हणजे हा जो पॉझिटिव्ह आहे T2 इज लेस दॅन T1 then or T1 is greater than T2, the angle or cos theta is a negative. हा व्हॅल्यू काय येणार आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. म्हणजे हा जर मोठा असेल T1 मोठा असेल तर पॉझिटिव्ह पेक्षा निगेटिव्ह मोठा असेल तर त्यामुळे सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर काय येणार आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. निगेटिव्ह न्यूमरेटर इज निगेटिव्ह, डिनॉमिनेटर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, then value is negative. Cos theta is negative येत असेल तर आपलं जे काय अँगल आहे theta is lies in between the 90 degree to the 180 degree. If the angle is more than 90 degree and less than 180 degree, this angle is called as obtuse angle. If the angle is obtuse or angle of contact is obtuse, the shape of the meniscus is always convex meniscus. Okay, and लास्ट वन इज कंडिशन दॅट इज T2 मायनस T1 जे न्यूमरेटर आहे इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर, म्हणजे cos थीटा इज इक्वल टू जे काही राईट हँड टर्म आहे, राईट हँड साइडचा जो काही टर्म आहे न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर आर इक्वल टू इच अदर. इफ देअर न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर आर इक्वल दे कॅन्सल टू इच अदर अँड मेक्स द व्हॅल्यू इज 1. द cos थीटा इज इक्वल टू 1. cos थीटा 1 केव्हा असते, जेव्हा थीटा हे 0 असते, म्हणजे थीटा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज 0. ओके, वी स्टॉप हियर.